Good morning and welcome to another episode of Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. විරහි හදින් ගලන දුක් වේදනාවන් සිහිලල් පවන් රැල්ලකින් සංසිදේවා නුඹින්දී නිර්මල ප්‍රාර්ථනාවන් පෙම්වත් ලොවක් අරුණු අහසේ පහන් දැල්වී ඉදේවා සුන්බෝ පැතුම් කඳුලින් මිදේවා විරහි හදින් ගලන දුක් වේදනාවන් සිහිලල් පවන් රැල්ලකින් සංසිදේවා නුඹින්දී නිර්මල ප්‍රාර්ථනාවන් පෙම්වත් ලොවක් අරුණු අහසේ පහන් දැල්වී ඉදේවා සුන්බෝ පැතුම් දලුලා වැඩේවා ලං වූ ලවන් හමුවී සිටේවා
Give a Little Love, 26 Advantage Road, Hyatt. Music by Cloud9. Guest artist Shivanta Vijayasinghe. A fundraiser for musicians in Sri Lanka affected by the pandemic. Hi everyone. Today we have invited Dr. Sam Dasanayake from Sahandro Ayurvedic Centre to talk about something very important for our day-to-day lives. Now, a lot of us, when we get some symptoms, we either ignore or we just postpone because of our work-related task, or we always give priority for our work. That's the normal practice. Now, Dr. Sam, first of all, welcome to Sri Lanka Morning Show program once again. Now, tell me, is that a good practice? It's nice to be back, Tushara. Thank you very much. Ignoring symptoms for one reason or the other is not a good practice, because now we know the culture in Australia is that we are very committed to work. So we continue to work regardless of whether we are in pain or not. Now, most often what we have seen is that if you get a headache, if you get a pain, neck pain, shoulder pain, hand pain, we continue to ignore that because of the availability of pain management medicine. It's available over the counter, so we continue to take that and continue to go to work. Now, this is not a very good practice. Now, we can ignore a headache if we have not taken enough rest. We can ignore any pain if you had a fall or an injury, or if there is a tooth extraction. In other words, if we know the cause. Cause, yes. If we know the cause, then depending on what the issue is, we can go for pain management. That is fine. But this pain that we are talking today, pain is a symptom. Whether it is a headache or any other pain, is a symptom of fever. Is a symptom that body gives us to let us know that there is an issue. So what we need to do is look into it, look into what we have done in the past, and in most cases it only requires for the patient to take a rest, take a break from work, stay at home, take a good rest, eat well, drink plenty of warm water, and most likely your pain will slowly subside. But if you override the pain, go into painkillers, continue to do that, then I think you're falling into an area where it is inevitable that you will be diagnosed with one thing or the other. Now, with this current COVID-19 situation, some people are reluctant to go to a medical center or seek medical advice, or sometimes with the work from home environment, there are chances that we get continuous symptoms. So what you recommend, what would be the best practice to follow at home when you get these continuous symptoms? Absolutely, Tushara. It is imperative with the current situation that most people are complacent or hesitant to go to a medical practice or to seek medical advice. True. I can quite understand the situation. Nevertheless, if you have pain repetitively in any area, depending on what it is, that is a definitive reason for you to seek medical advice.
whether it's Ayurvedic or allopathic medicine, it doesn't matter. You need to seek the doctor. If you have continuously headache, it could be a dull headache, it could be a severe migraine type headache, you need to seek advice. You shouldn't take refuge in pain management. Now, the reason is, if you continue to take Panadol and go to work or commit yourself to work or do other things, your issue that the body has raised is going unresolved, and it will only get worse. It will not find a solution on its own. So, wherever the pain is, if it is a neck pain, if it is a low back pain, hand injury, knee pain, whatever it is, even in terms of digestion, if you think you are bloating all the time, if you think you are burping all the time, some people then continue to take small portions. No, if it happens far too many times, that means your digestion is poor. So you most people either go to a chemist and find some solution. What we say is, if it brings you cure, that's fine, but most likely it will not. If your digestion is poor, then you need to improve your digestion. Who's going to give you that advice is either doctor or an Ayurvedic doctor. So you can see why. So going and doing a consultation over the phone or visiting the practice. But nevertheless, this is the pain or swelling or fever or bloating is a symptom that is telling you something. Please don't ignore that. Please don't override that by taking pain management, because you are heading towards disaster. So it is like a train going in the railway track, ignoring the train signals. So this is our advice. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට.
ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සෑම 100 දෙනෙකුගෙන්ම එක් අයෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයෙක්. පාසල් සිසුන්ටත් කොවිඩ් එන්නත් ලබා දීමට සැලැස්මක්. නැව ගිනි ගැනීමෙන් බලපෑමට ලක් වූ මුහුදු තීරය දිහිවර කටයුතු සඳහා විවෘත කරන්නැයි අගමැතිගෙන් උපදෙස්. චීන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව ජාතික වෘක්කවේද විශේෂිත රෝහල ජනතා අයිතියට. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව යළි සක්‍රිය කරන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් නියෝගයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් මිලියනයකට වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 10,293ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් සෑම පුද්ගලයන් 100 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනාගෙන ඇතැයි ලෝපුරා කොවිඩ් දත්ත යාවත්කාලීන කරන වර්ල්ඩොමීටර් වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙනවා. එමෙන්ම හඳුනාගත් එම ආසාදිතයින් අතරින් මරණයට පත්ව ඇති ගණන 100කට ආසන්නයි. සංචරණ සීමා කර ඇති පසුබිමක පසුගිය දින 7 ඇතුළත එනම් ජූනි මාස 6 වන දින සිට ජූනි මාස 12 වෙනිදා දක්වා කාලය තුර ශ්‍රී ලංකාවෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 18,920ක්. එය මැයි 30 වනදා සිට ජූනි 5 දක්වා ගෙවුණු පෙර සතියට සාපේක්ෂව 13%ක අඩුවීමක්. කෙසේ වෙතත් පෙර සතියට සාපේක්ෂව ගෙවුණු සතියේ මරණ සංඛ්‍යාව 51%කින් ඉහළ ගොස් තිබීම විශේෂත්වයක්. එමෙන්ම තවමත් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානවල සිටින සක්‍රිය ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 30,000 ඉක්මවා තිබෙනවා. ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියනයකට වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 22,633ක්. එම ගණනට ඉහළින් ආසාදිතයින් වාර්තා වූ රටවල් හෝ කලාප සංඛ්‍යාව 104ක්. සයිනෝෆාම් පළමු එන්නත් මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 59,881 දෙනෙකුට සහ එහි දෙවන මාත්‍රාව පුද්ගලයන් 76,615 දෙනෙකුට ලබා දී තිබෙනවා. සයිනෝෆාම් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව නියමිත දිනට පෙර ලබා ගැනීමට එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය වෙත බොහෝ පිරිසක් පැමිණෙන බවයි සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ. මේ වන විට පළමු මාත්‍රාව ලබා දුන් සියලු දෙනාට දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීමට අවශ්‍ය සයිනෝෆාම් එන්නත් තොග දිවයිනට ලැබී ඇති බැවින් තමන්ට අදාළ දිනේදී එම එන්නත්කරණය සිදු කර ගන්නා ලෙසයි සෞඛ්‍ය අංශ ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ. මේ අතර කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් වසා දමා තිබෙන පාසල් යළි ආරම්භ කරන අවස්ථාවකදී දරුවන්ගේ රෝග සහ ගැටලු හඳුනා ගැනීම සඳහා ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහාය අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී තිබෙනවා. පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සහ සිසුන්ට කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් අර්ලියගහ මන්දිරයේදී පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව ලෝක තත්ත්වය සලකා එන්නත්කරණයට තුන්වන මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය නම් එය දැන්ම ඇනවුම් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවා. ලොව ප්‍රධාන පෙරේ රටවල් ගණනාවක් තුන්වන මාත්‍රාව සඳහා එන්නත් මේ වන විටත් ඇනවුම් කරන තිබෙන බවත් ශ්‍රී ලංකාවද ඒ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කර තෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා සූදානම් වීමේ අවශ්‍යතාවය ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී පෙන්වා දී තිබෙනවා. ලෝපුරා සියලු රටවලින් එන්නත් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් පවතිනවා. එම තරගකාරී තත්ත්වය තුළ වැඩි එන්නත් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා ගැනීම සඳහා රටවල් රැසක නායකයන් සමග සාකච්ඡා කර සහාය ඉල්ලා සිටි බව ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කර සිටියා. අපි මහන්සි වෙලා මේක ගෙනාල්ලා බොහොම අමාරුවෙන් දිගටම තාමත් මම හැමදාම වගේ ලීඩර් කෙනෙකුට කතා කරනවා. එහෙම කතා කරලා ගෙනාවෙන් පස්සේ අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේකේ හරි ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එකක් ඇතුළේ. දැන් චෝදනා කීපයක් තියෙනවනේ. අපි මේ එන්නත දෙන එක කාටවත් බෙදා ගන්න නෙමෙයි. මේ හැමෝම එක්කහුව වෙලා මේක කරන්න ඕන. මේ එන්නත රෙජිස්ටර් කරන එක මේ ට්‍රැකර් එක හරිම වැදගත්. ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමග ඒ පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක් වුණා. කෙසේ වෙතත් සියලුම ඉන්ධන මිල මේ වන විට ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20කින්ද ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 23කින්ද ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 7කින්ද සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 12කින්ද භූමි තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 7කින්ද ඉහළ දමා තිබෙනවා.
මේ අතර ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කළේ රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයට බලපෑමක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහායි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා ප්‍රකාශ කළා. මෙතනදී අපි දැකලා තියෙනවා ගරු උදේ ගමන්පිල අමාත්‍යතුමා කිව්වා වගේ පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක රාජ්‍ය අපේ khනිජ තෙල් සංස්ථාව දිගින් දිගටම දැන් පාඩු ලබනවා. මේ පාඩු ලැබනකොට පළවෙනි මාස 4 පාඩු ලැබලා තිනවා බිලියන 45ක පමණ. ඒ පාඩුව බලපානවා බැංකුවලට. මේ අතර ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා ජනතාව අපහසුතාවට පත් කිරීමේ වගකීම බහරගෙන විෂය බහර ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා. අනතුරට පත් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ බලපෑම හේතුවෙන් මේ දක්වා දිහිවර කටයුතු වල යෙදීමට නොහැකිව සිටින මුහුදු කලාපය නිසි අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව කඩිනමින් විවෘත කර දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවා. ඒ අරඩියගහ මන්දිරයේදී පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. පරිසර දීවර ආර්ථික ඇතුළු සියලු ක්ෂේත්‍රයෙහි අවධානය යොමු කරමින් නෞකාව ගිනි ගැනීමෙන් සිදුව ඇති හානිය පිළිබඳව පූර්ණ වශයෙන් තක්සේරු කිරීමත් අදාළ නෞකා සමාගමෙන් හානිපූර්ණ වන්දි ලබා ගැනීම සහ නෞකාව එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර ගැනීමටත් අවශ්‍ය නෛතික ක්‍රියාමාර්ග කඩිනම් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයට සමගාමීව අඩු ආදායම්ලාභීන් වෙත ලබා දෙන රුපියල් 5000ක දීමනාව නෞකාව හේතුවෙන් අගතියට පත් දීවර ප්‍රජාව සඳහාද ලබා දෙන බව අග්‍රාමාත්‍යතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝපයෙන් ලබා දෙන GSP+ සහනය අහිමි වුවහොත් ඩොලරේ වටිනාකම රුපියල් 300ක් ඉක්මවනු ඇති බව හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරනවා. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ වීඩියෝ මුදා හරිමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ මෙම සහනය හරහා බදු අයකිරීමක් නැතිව යුරෝපයට බහණ්ඩ යැවීමට අවසරය හිමිවන බවයි. අද ලංකාවට ලැබුණ GSP පිළිබඳව යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න මතු කරලා තියෙනවා. ඒක නැති වෙයි කියලා අපිට අවවාද කරලා තියෙනවා. අද අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරේ නැති වෙනවා. අපේ දීවර කර්මාන්තේ නැති වෙලා විදේශ රැකියාවට යන අය අඩු වෙලා අපිට මුදල් නැතුව බංග්ලාදේශයෙන් ණය ලබා ගන්නට සිදු වුණා. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන තේ කර්මාන්තේ ඇඟලුම් කර්මාන්තේ පමණයි. මේ GSP නැති වුණොත් අපේ විදේශ විනිමය අඩු වෙනවා. රුපියලේ වටිනාකම බාල්දි වෙලා ඩොලරයකට රුපියල් 300ක් විතර වැටෙනවා. රැකියා නැති වෙනවා. ඒ නිසා දේශපාලනය නොකර රජය වහාම GSP ආරක්ෂා කරන්න ක්‍රියා කරන. තවත් බර ජනතාවට දාන්න එපා. රට නැති කරන්න එපා. පොළොන්නරුවේ ඉදිකෙරුණ චීන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව ජාතික වෘක්කවේද විශේෂිත රෝහල ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති ධූරය දැරූ 2015 වසරේ චීනයේ සිදු කළ සංචාරයේදී කළ ඉල්ලීමකට අනුව චීන රජයේ පූර්ණ ප්‍රධානයක් ලෙස මෙම රෝහල ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන යන මහත්වරුන් විසින් මෙහි සමරු පළකය නිරාවරණය කරමින් රෝහල් සංකීර්ණය විවෘත කළ අතර අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ආරාධිත පිරිස රෝහල් සංකීර්ණය නිරීක්ෂණය කළා. චීන සහ ශ්‍රී ලංකා පෞරාණික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අනුව ඉදිකෙරුණු මෙම රෝහල් සංකීර්ණය අක්කර 16ක භූමි ප්‍රමාණයක ඉදිකර තිබෙනවා. ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 1200ක් වන අතර ඉදිකිරීම සඳහා ගත වූ කාලය මාස 30ක්. වකුගඩු බද්ධ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නවීන පහසුකම් සහිත ශල්‍යාගාර 5කින් යුත් මෙහි එක්වර රෝගීන් 200කට නේවාසික පහසුකම් සැපිය හැකියි. එහි දැඩි සත්කාර ඇඳන් 20ක් වන අතර යන්ත්‍ර 100කින් සමන්විත මෙම රෝහලට රුධිර කාන්ද්‍රකරණ ඒකකයක්, වකුගඩු රෝගී සායන සංකීර්ණයක්, අතිනවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් රසායනාගාර හා පරීක්ෂණාගාර, විකිරණ සහ CT ස්කෑන් සේවා සහ නවීන ශ්‍රවණාගාරයක් අයත් වෙනවා. දැන් අවධානය පක්ෂ විපක්ෂ අදහස් කිහිපයක් වෙතයි. දැන් බලන්න අපි 2000
අපේ ආණ්ඩුව වෙනකොට 2015 යහපාලන ආණ්ඩුවට ඇති තරම් දොස් කිව්වා. එදා මේ පාපැදිය බැදගෙන වර්තමාන අගමැතිවරයාත් එක්ක කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තුවට ගියේ. සමහරු කරත්ත වලින් ගියා මෙහි ඉඳලා කතරගම වෙනකම්. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුව ආපු වෙලාවේ රුපියල් ඔක්ටේන් 92 රුපියල් 150ට තිබුණේ. ඒක අඩු කරා පොඩි ගානකින් නෙමෙයි රුපියල් 33කින් 117 වෙනකම් අඩු කරා. ඩීසල් රුපියල් 111යි තිබුණේ. ඒක අඩු කරා 95ට වෙනකම් රුපියල් 16කින් අඩු කරා. භූමි තෙල් ලීටරේ තිබුණේ 81ට ඒක අඩු කරා රුපියල් 65 වෙනකම්. මේ විදියට විශාල ගානකින් අපි තෙල් මිල අඩු කරා. තෙල් මිල විතරක් නෙමෙයි ගෑස් අඩු කරා. ගෑස් අඩු කරා සියලුම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල අඩු කරා. රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප රුපියල් 10000කින් වැඩි කරා. ඊට අමතරව අනිකුත් දීමනා එකතු කරා. සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ට විශාල පරප්‍රසාදයක් ලැබුණ මේ නිසා. වීගෝ විතන සඳහා ට්‍රැක්ටර් භාවිතා කරද්දී ඊට පස්සේ ඒ අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා සුනාමි යන්ත්‍ර, භූතයා යන්ත්‍ර වගේ යන්ත්‍ර භාවිතා කරද්දී හැම එකකටම ඉන්ධන යනවා. ඒ සහල් සහ වී ප්‍රවාහනය සඳහා විතරක් නෙවෙයි මේ නිෂ්පාදන කටයුතු වලදීත් වියදම ඉහළ යනවා. ඒ නිසා දැනට තියෙනවටත් වඩා සහල් මිල ඉදිරියේදී වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම දීවරය සම්බන්ධ දැන් දීවරයෝ මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැව ගිනි ගැනීමත් සමග කබලෙන් ලිපට වැටලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපේ ඉඳලා නරකාදීට වැටෙන තත්ත්වයක් දීවරයන්ට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය ආයතන වලට සහ අමාත්‍යාංශ වලට අවශ්‍ය තියෙන යන වාහන සම්බන්ධව නමුත් ඒක මේ මොහොතේ කැන්සල් කරන්නම් කියලා. හැබැයි කැන්සල් කරනකොට ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා. කැන්සල් කරන්න එක අපිට ආපු විදිහටම LC ඕපන් කරලා තියෙන එක. දැන් ගිහිල්ලා හෙට උදේට ගිහිල්ලා මෙහෙම නැත්නම් දැන් මිනිත්තු 5කින් කැන්සල් කරලා කිඳුව ගත්තාම ඊගාවට කැන්සල් කියන එක. ඒක තේරුම් කරලා දීපුවහම පෙලක් අයට ඒක තේරිලා නැහැ. මම කතාවට වෙන මම දැක්ක අනුර කුමාර දිසානායක එහෙම වුණත් කෙහෙලිය ප්‍රමුඛ කැලණතුමා මෙහෙම කිව්වට මේක ලේසි කරන්න ඒ ලේසි තමයි. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඒකේ ප්‍රොසීඩියර් එකක් තියෙනවා. ඒ වෙනකොට දැන් සෞන්දර්ය කතා කරේ අඟහරුවද බදාදා දුවේ වෙනකොට ඒ අදාළ බැංකු සහ ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කළාද අනිත් පැත්තේ ඉන්න අයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒක පැහැදිලි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තියෙන ඒක කැන්සල් කරන්න. ආණ්ඩුව සංචරණ සීමා දාලා මෙච්චර දීද්දි ඇයි මේ 100කට දෛනිකව මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි 2000 දක්වා මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? ආණ්ඩුව මේ පිළිබඳ පසුවිපරමක් කරන්නේ නැහැ. අද එදා කතා කරපු සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් අද මාධ්‍යයට එන්නේ නැහැ. අද තව කෙනෙක් එන්නේ. එදා කතා කරපු සමහර ඒ විද්වතුන් අද වචනයක් කතා නොකරන තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා. එදා සමහර මේ පිළිබඳව පත් කරපු නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ඇමතිතුමිය අද වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තින්නේ? මේ ආණ්ඩුවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඇමතිවරුන් අතරවත් කිසිම එකකතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා අපට පේනවා කොවිඩ් වසංගත මර්ධන වැඩපිළිවෙල මොනතරම් කයිවාරු ගැහුවත් අයාලේ යන කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැති අයාලේ යන තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් බැටකන්නේ අහිංසක මිනිස්සු. මේ බදු ටික අඩු කරලා ජනතාවට ඒ සහනය ලබා දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි තවත් ජනතාවට අමාරු වැටෙන අවස්ථාවක් විදිහට මේ ආණ්ඩුව හිතප්පපුවක් නැති ආකාරයට මේ ආණ්ඩුව ජනතාව ගැන හිතන්නේ නැති ආකාරයට මේ මිල ගණන් වැඩි කරලා තියෙනවා. මේක ඊටමත් නින්දිත. මේක ජනතාව සාප කරන මේ ආණ්ඩුව පත්තුනේ ජනතාවට සාධාරණය කරනවා කියලා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466692999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka,
Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahadro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. In March 2018, there were some fairly substantial riots held here. However, as tourists walking the streets, literally 2 weeks later, we saw zero sign these riots had even taken place. And Kandy, much like the rest of our experience in Sri Lanka, felt safe and welcoming. Oh, and just in case you can't speak Sinhalese, this man here is saying, if you are enjoying this video, please drop us a like and subscribe for more. What a kind gentleman he was. About an hour's drive from Kandy, just past the Thomas the Tank Engine Museum, is the Kaduganawa Tea Factory. Tea is one of Sri Lanka's biggest exports, so it's certainly worth a factory tour if you are close by one on your trip. After a refreshing cup of tea and an exit through the gift shop, we set out on what would be the longest drive of the trip, around 4 hours with a few rest stops along the way. Hi, today we have a special guest from Vietnam, Miss Sui. Miss Sui is one of the award-winning chefs in Vietnam and also a celebrity chef who owns restaurants and hotels in Hoi An, one of the heritage cities in the world. So Miss Sui is going to show us something very special. I would say that most traditional dish that everyone knows around the world is the spring roll. Miss Sui, can you show us the best way to do it? Sure. First, thanks for having me. You're welcome. Okay, to make a salad roll or fresh spring roll, there are many names for this dish. So this is one of the dish we use more for like a summer, so we call it summer trick and finger food. What you need? Herbs. For herbs, you need a bit of everything. You like coriander, and we have mint, basil, and this is what we call red shisho, butter lettuce, and we have some Vietnamese mint too. Right, so you get a bit of everything mixed up,
Make sure that you break all herbs together same size. So every bite you get a bit of everything. And then you get bean sprout. And this is a shrimp poach. We need to cut in half. And this is a poached chicken too. And this is a fresh rice noodle. With the fresh fried noodle at home, we used to get a very thin, small one. But here, this is what you get from the supermarket. What I think is the best way, you can buy this one, but use the scissor, cut a bit shorter. So that's how you can be able to use them. That's the easy way. Okay, all right. And the more important thing that you need, rice paper. So the rice paper to be able to wrap all the ingredients together and then roll it. But first of all, we're going to make a dipping sauce. Dipping sauce is made from fish sauce for sure. And then we got red chili, garlic, and lime. So for dipping sauce, you need one of these, Maltan pesto. We need to pound the garlic and chili, and then we're going to add fish sauce. We get everything here, so I'm going to show you how to make dipping sauce first. First, we're going to pound garlic. Garlic and chili, you better pound garlic first. And then we're going to put chilies in. With chili, you better break into the smaller piece, so make sure they don't, trying to avoid the chili into your eye. So make sure, put your hands on top. This is how we do it. And pound it nicely. Depending on how spicy you want. First thing, there are many types of chili. This is a real spicy one. So one should be enough. It's gonna be too spicy. And when you powder garlic and chili, don't forget a bit of sugar. You know what? If you you add a bit of sugar to make the sauce tastier, and also the garlic not so pungent. That's very important. All right. We always make our dressing and dipping sauce with lime. Okay. I'll add just a bit of fish sauce. This is the most easy sauce. Fish sauce first. You about a tablespoon of fish sauce. And you got about a tablespoon of lime juice. And you got a tablespoon of sugar too. So 1 tablespoon each. Right, and then we put the garlic and chili into it. At home, we used to add a bit of coconut juice. But if you don't have coconut juice, you can add just a bit of drinking water. Because the fish sauce and the lime is a bit too sharp. So to make it a little more mild, just a bit of water. Not much, it's about a tablespoon too. Here you go. Dipping sauce. That's easy. Alright. So the dressing is done. So now this one normally you make and straight away you have to eat, right? Yes. Normally we make ourselves. So everyone have their own space. They just put all the filling inside. I'll show you one first, and then we're gonna share. So all the ingredients goes to the table and Yes. sit around and make your own roll. Correct. Okay. So everything on the table. You have your own space. You have your own rice paper, and then we're going to make our own spring roll. Good. Leave it to you. Okay. So this is the rice paper. It's quite thick. To make it softer and more flexible to roll, you need to wet them. The best solution to wet them is with the paper towel. I found it very interesting because at home we use like a napkin, but if you don't, this is work perfectly. So you need a couple of them kitchen towel. So this is what we do: dip in the water and then wipe them.
Before we go and whip this one, I'll show you a bit more about ingredient you have on the table. This is our herbs for sure that we get a bit of everything: basil, mint, coriander, butter, lettuce, bean sprout, and this is the shrimp poach shrimp, chicken. This is the rice noodle. Yeah. So use the scissor, cut a very small piece. Right. Now we're going to roll the spring roll. You can dip this water in this towel into the water, and then this is how you wipe with your rice paper. Just lightly wipe them. It's about 2 seconds each side. Do it both sides. Yeah, this is the better way. If you dip into water, you know, they're getting too watery and then they might fall apart. It's a better way to lay in the cutting board, clean cutting board, and then wipe them. Okay, and then we're going to first ingredient, herbs. Make sure that you have a bit of everything and let it ride across. Yeah, all right across. And then a couple of sliced noodle, a small bunch rice noodle. Right across, because when you roll it and bite, you get a bit of everything. So combination is so important. And we need a bit of bean sprout. Just a few to give them a little texture and freshness. And then you get chicken. At home we use pork more than chicken, but here, you know, the chicken is going to be beautiful. And then we also use shrimp, boiled shrimp. Remember, you cut the shrimp into half, and the pink color should be down. You will see the reason why we put the pink color down. We want to see it. Okay, 3 slices. That's how you lay all the ingredients. Make sure that they're the same length. Okay, and then what you do, complete to cover. Give it a little pressure, 1 round. Then you fold the side. Make it fairly straight up. Fold the other side, both sides, and then roll it. Keep rolling tight, 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 and round. Salad roll. Why we put the shrimp down? We want to see it. Yes. Then this is our dipping sauce. We eat in the finger. This is what we call finger food. So hold in your hand, dip in the sauce, and bite. The more beautiful, fresh, healthy, and so tasty. Wow, it was so quick. And is that all? That's easy. Yes, very easy. This is one that we call Vietnamese finger food and salad roll. We used to eat in the summer day. When we invite friends to come in the house, everything on the table, everyone they have on space, on a plate, and they made their own spring roll. So you mean like it's more like a family and friends and get Yes, together and yes. all the ingredients are Yes. there and they take whatever they want and they measure Yeah. what they like We and call they it- eat together. Yeah, it's a great communal experience and very intimate meal. Right. Well, that was so quick and it looks so fresh and can't wait to eat. So Miss Sri, thank you so much for You're doing that. And it is one of the favorite and we see it everywhere in every Vietnamese shop and counters. But now we all know how to make it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Money, secure and easiest way to send money to Sri Lanka. Same day money transfer, lower transfer fees, trustworthy and friendly customer service. Call us today 0466 692 999. Prestige Furniture Wholesale can source and supply any kind of furniture to suit your taste. Customized sofa, dining tables, office furniture and many more. Contact Dinesh 0412 059 972. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review.
pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sri Ayurvedic Center, best wellness experience. Soft Logic Global. If you want to deliver any grocery items to your family and loved ones in Sri Lanka, you can deliver through our online delivery service. www.glowmark.lk. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනෙන් අදත් අපි හිතුවා ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරල් කාර්යාලය වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් වික්ටෝරියාවේ ඒ වගේම දකුණු ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ ටැස්මේනියාවේ ජීවත් වෙන අපේ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාවට අපි මෙතෙක් කතා කළ සේවාවන්ට අමතරව ලබා දෙන තව සේවාවන් බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න අදත් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරල් තුමා වශයෙන් කටයුතු කරන කපිල ෆොන්සේකා මහතාත් ඒ වගේම කොන්සල්වරිය ඩයනා පෙරේරා මහත්මියත් මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට නැවත වාරයක් ඔබව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. කොන්සල් ජෙනරල් තුමනි දැන් අපි දැනගන්න කැමති ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකුට දැන් මේ කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය හරහා තමන්ගේ අත්සන සහතික කරන ලේඛනයක් සහතික කරවා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවද? ඔව් අපේ හරහා ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට පුළුවනි දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් power of attorney එකක් බලය පැවරීමේ ලේඛනයක් true copy කර ගැනීමක් ඒ වගේ විවිධ කටයුතු කරගන්න. නමුත් මුලින්ම අයදුම්කාරු ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් බව සහතික කිරීමේ අවශ්‍ය වෙනවා. තහවුරු කිරීමේ ලියකියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඒ power of attorney එකක් වගේ දෙයකදී අවශ්‍ය වෙන සාක්ෂිකරුවන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සාක්ෂිකරුවන් ඔහු සමග පැමිණිය යුතුයි. ඒ වගේම අර මුලින් කිව්වා වගේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ලියකියවිල්ලක් නම් අපෙන් සාතික කර ගැනීමට ඒක ඍජුව අපෙන් සාතික කර ගැනීමට හැකි අපිට සාතික කර ගැනීම දීමේ බලයක් නැහැ. ඒ වගේ එකක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ නෝටරි පබ්ලික් කෙනෙක් දිවුරුම් කොමසාරිස් වරයෙක් හරහා සහතික කරගෙන අපිට ගෙනා යුතුයි. එතකොට අපිට ඒක සාතික කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් කොන්සල් ජෙනරල් තුමා අපිට සඳහන් කළා මේ යම්කිසි ලියකියවිල්ලක් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා යම් ලියකියවිලි අවශ්‍යයි කියලා. දැන් මේ වෙවෝ එක කියලා අපි ඒකට කියනවා. මේ වීසා ග්‍රාන්ට් නෝටිස් එක ගැනමද මේ කතා කරන්නේ? නැහැ. වෙවෝ ඩොකියුමන්ට් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැනට ඒ කියන්නේ ඒ අයදුම්කරු ඉන්න වීසා එකේ තියෙන එන්ටයිටල්මන්ට්ස් ගැන කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ ඒ වීසා එකේ යටතේ ඔහුට මේ මොහොතේ දැනට අපිට අයදුම් කරන අවස්ථාවේ ඔහුට ලබා දීලා තියෙන වීසා එක යටතේ ඔහුට තියෙන හිමිකම් මොනවද? working rights තියෙනවද? education rights තියෙනවද? ඔහුගේ වීසා කාණ්ඩය මොකද්ද? නැවත يعني මෙහෙට යන්න ඕනි කවද්ද? මෙහෙන් පිට වෙන්න ඕනි. ඒ වගේ තොරතුරු තියෙන summary document එකක්. මේක ගන්න පුළුවන් විදිහ අපි හැම වෙබ් පිටුවකම සඳහන් කරලා තියෙනවා link එක දාලා visa grant notice number එකයි passport number එකයි යොදලා මේක ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනෙම කෙනෙකුට. මම එතනට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. මේක මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් මේ රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන්ට වගේම සිසුන්ටත් මේ සේවන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැකියාව තියෙනවා. මේක දිත්ත පුරවැසියෙකුට ලබා ගන්න බෑ. ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙකුට ලබා ගන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන් දිත්ත පුරවැසියෙක් නම් දිත්ත පුරවැසි සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාණවත්. හොඳයි. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පොලිස් සහතිකයක් ලබා ගැනීමත් ගොඩක් වෙලාවෙදී මේ රටේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහ සිසුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එවැනි සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කොහොමද ඔබගේ ආයතනය හරහා? පොලිස් සහතිකයක් ලබා ගැනීමට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඒ කියන්නේ පොලිස් මූලස්ථානයේ වෙබ් අඩවියෙන් www.police.gov.lk කියන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අයදුම් කළොත් ඔහුට ඍජුවම තමයි සහතිකය තැපෑල මගින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් එවන්නේ. අපේ කාර්යාලය හරහත් අයදුම් පත්‍රයක් ලබා දීලා මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ කාර්යාලයට පැමිණිය යුතුයි මේ සඳහා අවශ්‍ය ලේඛනත් සමග. හොඳයි. කොන්සල් ජෙනරල් තුමනි තවත් දෙයක් ගැන අපි දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේ ලයිෆ් සර්ටිෆිකේට්ස් කියන එක එහෙමත් නැත්නම් ජීවත් වන බවට සහතිකයක්
විශේෂම විශ්‍රාමිකයන්ට පෙන්ෂනර්ස්ලාට ශ්‍රී ලාංකීය පෙන්ෂනර්ස්ලාට කොහොමද ඔබ ආයතනය හරහා ලබාගෙන හැකියාවක් තියෙනවද? ඔව්. අපේ ආයතනය හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් ලයිෆ් සර්ටිෆිකට් එක කියන එක ජීව සහතික විශ්‍රාමිකයන් ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමිකයන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන ඔවුන් ඩුවල් සිටිසන්ලා වෙන්න පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයන් වෙන්න පුළුවන් ඔවුන්ට පුළුවනි අපේ කාර්යාලය හරහා පෙන්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට යැවීම සඳහා මේ ජීව සහතික කර ගැනීමට මේක සාමාන්‍යයෙන් හැම අවුරුද්දකම මාර්තු 31 වෙනිදාට ප්‍රථම කරගෙන ලබා දිය යුතුයි. ඒ වසරේත් විශ්‍රාම වැටුප නිවැරදි පරිදි පමාවක් නැතුව ලැබෙන්නට නම් ඉතින් මේක අපේ හරහා කරන්න පුළුවන්. විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට යවන මේ සහතිකපත් අපේ කාර්යාලයට පැමිණ සහතික කරගත්තට පස්සේ අපේ හරහාම ඒක යවන්නටත් පුළුවන්. ඒ සේවාව අපෙන් කරන එක. හොඳයි. එතකොට මම දෙයක් ඒකට එකතු කරන්න කැමතියි. යම් කිසි කෙනෙකුට එන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට අවුරුදු 90 95 වගේ ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි අය හෝ යම් කිසි සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහතිකය සමග අයදුම් පත්‍රය එවන්න ඕනේ අපේ කාර්යාලයට. අයදුම් පත්‍රය සහතික කරලා නෙමෙයි වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහතිකයක් තියෙන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයාව දන්නවා. හැබැයි මේ ෆිසිකලි කාර්යාලයට එන්න බෑ. ඒකට වෙනත් ඥාතියෙක්ම විය යුතුද ඒ පැමිණෙන්නේ? නෑ, එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි. දැන් ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි කොන්සල් ජනරල්තුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේ සංචාරකීන්ට ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරය කිරීම සඳහා වීසා ලබා ගැනීම ඔබ ආයතනින් කරන්න පුළුවන්. වීසා ලබා ගැනීම කලින් අපේ ආයතනයෙන් හරහත් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා මේ කොවිඩ් තත්වයට ප්‍රථමයෙන්. නමුත් කොවිඩ් තත්වය ඇතුලේ ඔබ දන්නවා මේ වීසා නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නවතා දමා තිබුණා. නමුත් දැන් මේ වෙන විට ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් අලුත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ට්‍රැවල් බබල් එකක් යටතේ ලංකාවට යන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී සංචාරකයන්ට. දැනටමත් යුරෝපා රටවල් වලින් වගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ යන අයට පුළුවනි අපේ කාර්යාලය හරහා නෙවෙයි. අපේ කාර්යාලය හරහා තාම ඒ ලබා ගැනීම පහසුකම පටන් ගන්න නැහැ. නමුත් eta.gov.lk කියන ඉලෙක්ට්‍රොනික් ට්‍රැවල් ඔතරයිසේෂන් සම්බන්ධව තියෙන ඒ වෙබ් අඩවිය හරහා වීසා එකක් ලබා ගන්න. නමුත් ඊට කලින් ඒ සංචාරකයාට අවශ්‍යයි ඒ සංචාරක මණ්ඩලය හරහා මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා නවාතැන් ගැනීම සඳහා හෝටලයක් වෙන් කරවාගෙන ඒකේ කන්ෆර්මේෂන් එකත් එක්ක මේ වීසා එක ලබාගෙන ඊට පස්සේ කැමති ගුවන් සේවාවක් කරහා ලංකාවට යන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ලංකාවේ ඒ ට්‍රැවල් බබල් එක ඇතුලේ තියෙන නිශ්චිත මාර්ග සහ ඒ නවාතැන්පොළවල් වල නැවතී ලංකාව නරඹන්නට අවස්ථාව දැන් තියෙනවා. හොඳයි. ඒකත් සුබ ආරංචියක්. අපි අවසාන වශයෙන් කැමති කොන්සල්වරයෙක්ගෙන් නැවත වාරයක් දැනගන්න දැන් මේ විවිධ සේවන අපි සති කිහිපයක් පුරාවටම කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලයෙන් කරන සේවාවන් ගැන කතා කළා. මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන කොහොමද ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්? ඔව් හොඳම ක්‍රමය තමයි ඊමේල් පණිවිඩයක් ගෙවීම. ඊමේල් එක වෙබ් අඩවිය හරහා වගේම වෙනම මෙවන්නත් පුළුවන්. අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තමයි mail@slcgmel.org කියන එක. දුරකථන අංකය තමයි 03 929 04 200. යම් කිසි කෙනෙකුගේ දුරකථනයේ ඇමතුමකට අපිට උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් මොකද අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් දුරකථන ඇමතුම් ලැබෙනවා. ඒ නිසා දිනකට සමහර වෙලාවට ඇත්තටම උත්තර දෙන්නත් බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ වෙලාවට වහාම ඔබ නැවත ඒක ගැන උත්සාහ කරන්නේ නැතුව ඊමේල් පණිවිඩයක් එවන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඊමේල් පණිවිඩයට උත්තර ලබා දෙනවා. හොඳයි. ඉතින් විශාල වැදගත්කමක් තියෙන කරුණු රාශියක් අපිට මෙතෙක් සාකච්ඡා කළාට ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරල් කාර්යාලය වෙනුවෙන් අපිත් සමග සහභාගී වුණු කොන්සල් ජෙනරාල් කපිල ෆොන්සේකා මහතාටත් කොන්සල්වරිය වශයෙන් කටයුතු කරන ඩයනා පෙරේරා මහත්මියටත් අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන් අපේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. ඉතාමත්ම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝට අපි සම්බන්ධ කරගත්තාට.
just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame fortune, looking for a pot of gold. But things got bad, things got worse. Guess you will know the truth. 'Cause oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Rolling on a Greyhound, I'll be walking out if I go. I was just passing through, must been 7 months or more. I ran out of time, money, looks like they took my friends. 'Cause oh Lord, I'm stuck in Lodi again. The man from the magazine said I was on my way. Somewhere I lost connections, honey, ran out of songs to play. I came into town one night stand, looks like my plans fell through. 'Cause oh Lord, I'm stuck in Lodi again. If I only had $1 for every song I've sung, and every time a band could play or people set their drum, I know I'd catch the next train back to where I live. 'Cause oh Lord, I'm stuck in Lodi again. Well, here we are, and here we are, and here we go. All aboard, and we're hitting the road, here we go. Rocking all over the world. And I'm gonna tell you, mama, what we're gonna do. Come on over with your dancing shoes, here we go. Rocking all over the world. Oh! And I like it, I like it, I like it, I like it, la la la, la la la, here we go, rocking all over the world. And I like it, I like it, I like it, I like it, la la la, la la la, here we go, rocking all over the world. Come on.
Sri Lanka. My hopes on you.